Okay, done. Super. Sir. சொல்ல பண்ணா சார் என்னோட இமேஜ் வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து திடீர்னு காணா போயிடுது சார். ஸோ ஜூம் எக்ஸ்டெண்ட் வந்து ட்ரை பண்ணேன் சார். ஆனாலும் அப்பயும் இமேஜ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. யூடியூப்ல வந்து ரைனோலயா கிராஸ் இல்லையா? ரைனோல சார். பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ போர்ட்ல தெரிய மாட்டேங்குதா? ம். எனக்கு தெரிஞ்சு the problem should be இதுல தான் இருக்கணும். லைக் உன்னோட ரைனோ இன்ஸ்டலேஷன் ஃபைல்ல தான் இருக்கணும். உனக்கு இது எது ரைனோ 5 யூஸ் பண்றியா 6 யூஸ் பண்றியா? 6. 6ல எந்த வெர்ஷன் 12 13 அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் தெரியுமா? தெரியலையே சார், ஒரு நிமிஷம் பார்த்து சொல்றேன். ஓகே. சார் தெரியல சார், எப்படி பார்க்கணும்னு கூட தெரியல சார். சரி, ஓகே. நான் உனக்கு கிளாஸ் முடியட்டும், நான் உனக்கு இந்த இது செஷன் முடிஞ்சோடனே நான் உனக்கு தனியா இது பண்றேன். வாட்ஸ்அப்ல என்ன பண்றதுன்னு சொல்றேன். ஓகே சார். ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ. இதுக்கப்புறமா வந்து I can leave the data. So the first list, the second list, this can be stream 1, stream 2. Okay, nice. Go interpolate curve. Uh-oh. Okay. All right. 2 minutes. Now I'll just update this list. The Excel sheet கிடைக்கிறது வரைக்கும் I need போடும். Okay. Thank you for telling the control C அடிச்சிட்டு ஐஸ்வர்யா Apna Fahima, no. Himalata, yes. No, no. Mukesh, yes. Mansaf, no. Asika Babu, yes. Rupina, yes. Samira, no. Selva, no. Vaishnavi, yes. Surya, Aishwarya Banerjee. Okay, done. All right.
So இப்போ வந்து what we are going to look at is data data list and matching. So grasshopper வந்து எல்லாமே everything is with respect to data. நான் இப்போ சொல்றது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஃபோக்கஸ் a little bit. இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு தெரியாமையும் இருக்கலாம். பட் ஃபேப்ரிகேஷன் அந்த டைம் பீரியட்ல வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரியும் இப்போ என்ன கத்துக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ இமிடியட் அப்ளிகேஷன் இருக்க மாதிரி நான் 2-3 யூஸ் கேஸ் சொல்றேன். பட் இப்போதைக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் இஸ் மேத். ஸோ மேத் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து சில விஷயத்துல சில காம்ப்ளிகேட்டட் இடத்துல தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நான் இதை முடிஞ்ச அளவு சிம்பிளஸ்ட் டேர்ம்ஸ்ல சொல்றேன். பிஃபோர் விச் நம்ம போன சிலிண்டர் ஒர்க்லயே வந்து ஒரே ஒரு சின்ன ஒர்க் மட்டும் we've got it left out. So போன இதுல வந்து we've got a little bit of work left out. So என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா வால்யூம் நம்ம we did it for surface. So we are going to do it for a volume. So this is our box. பட் கிராஸ்ஹாப்பர்ல ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நான் இதுல பாக்ஸ் போட்டேன் அப்படின்னா இதுல செட் ஒன் பாக்ஸ் கொடுத்து இதை செலக்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம மறுபடியும் ஒரு பாக்ஸ் வரைகிற மாதிரி தான் இருக்கும். யூ கேன் நெவர் ஒரு பாக்ஸ் காம்பனன்ட் மட்டும் எப்பவுமே ரைனோல பண்ணி கிராஸ்ஹாப்பர்ல செட் பண்ண முடியாது. கிராஸ்ஹாப்பர்ல மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஸோ இன்ஸ்டெட் நான் மார்னிங் சொன்ன மாதிரி பீரப் யூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ பீரப் வச்சு சர்ஃபேஸ்க்கும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், சாலிடும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்க வந்து இந்த பாக்ஸ் செட் பண்ணிக்கிறேன், இதை ஹைட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட பாக்ஸ். லாக் பண்ணிட்டேன், ஐ ஹைட். ஸோ ஐ ஹைட். ஓகே. ஸோ யா பீரப் இருக்கு. ஸோ நவ் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா போன வாட்டி பாப்புலேட் 2D பண்ணோம். பட் பாப்புலேட் 2D வந்து இட் வில் ஒர்க் ஒன்லி இட்ஸ் அ ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ். ஸோ இன்ஸ்டெட் இந்த வாட்டி என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பாப்புலேட் 3D. ஸோ பாப்புலேட் 3D என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம கொடுக்குற ஏரியால நம்ம கொடுக்குற அமௌண்ட் ஆஃப் கவுண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஏரியா அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கவுண்ட் வந்து 100ல செட் ஆயிருக்கு. ஸோ 100 பாயிண்ட்ஸ் வந்து அந்த பாக்ஸ்குள்ள வந்து ரேண்டமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகுது. ஸோ நம்ம கவுண்ட் வந்து இப்போ கொஞ்சம் மினிமலா வச்சுப்போம். வில் சே கீப் இட் 20. ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா பண்ணி லாஸ்ட் டைம் மாதிரி ஹேங் ஆக போகுது. ஸோ வில் கீப் இட் 20 ஆஸ் ஆஃப் நோ. சீட் அப்படின்னா என்னன்னா ஸோ ஐட்ரேஷன். ஸோ ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனும் வந்து இட் வில் பி கால்ட் அ சீட். ஸோ சி இஃப் ஐ கிவ் 1 to 10, so we'll have 10 different iterations, 10 different possibilities. So இது வந்து first possibility. If you see on the left abdina, so this as I keep, this is the second possibility, this is the third possibility. So it randomly distributes those points and gives you 10 different iterations because we've given 10 seats here. So let me just choose one of these and ipo I'll group them together. So I've grouped it all together. So I've grouped it all together. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஆஸ் யூ சி நம்மளோட இன்புட் இங்க வந்து பாயிண்ட்ஸ். நம்மளோட சிலிண்டருக்கு தேவையான இன்புட் வந்து இது. ஸோ நம்ம மார்னிங் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ மார்னிங் ஸ்கிரிப்ட். இதை நான் ஐ ஜஸ்ட் மேக் அ காப்பி. இப்போ ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்துக்கிறேன். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் அ பேஸ்ட். ஸோ மார்னிங் ஓட ஸ்கிரிப்டோட இன்புட் என்ன பாயிண்ட், நம்மளோட அவுட்புட் கரண்ட் அவுட்புட் என்ன பாயிண்ட்ஸ். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோனா பிளக் இன் தீஸ் டூ. ஸோ ஹைட்ல இருக்கு. Let me turn on its preview. So அந்தந்த பாயிண்ட்ல வந்து we've got a lot of cylinders happening. So now I can quickly increase the variation. So இப்போ நான் இந்த beat up hide பண்ணிட்டேன். If I hide all these things, so we've got this cluster happening. Say இப்போ இது ரொம்ப ஸ்பேஷியஸா இருக்கு அப்படின்னா we can play around with this box to get a much simpler output. Say in the box hide panta. So what's happening is, and the random points la we are getting multiple cylinders. So now, ipo, say what we can do right now with this is, say
இப்போ another thing that we can do is rotation. So rotation வந்து இப்போ எல்லாமே top viewல இருக்கு. So say side viewல rotate பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ we are going to learn a new component called rotate. So rotate பண்ணும்போது மூணு input கேக்குது. First one is எதை rotate பண்ணோம். இப்போ நம்ம இந்த geometry rotate பண்ணோம். So I'm setting it in geometry. இப்போ plane கேக்குது. Plane அப்படிங்கும்போது it you can refer plane with respect to a point. அந்த point வச்சு refer பண்ணா xy plane செட் ஆயிக்கும். So what that means is, say if நம்மளுக்கு வந்து பிளேனுக்கு வந்து all these populate 3D ஓட இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம பிளேனுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம். So let me pull this down a little bit. I'm taking this down a little bit. So இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் பிளேன்ல செட் பண்ணிக்க போறேன். So what that means is, say இதை நான் ஹைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, say all these points so I'm going to give a xy plane. So சும்மா பாயிண்ட் வச்சா நம்மளோட டிஃபால்ட் சி பிளேனே வந்து xy plane தான். So you know like it shouldn't be a problem, but what happens is இப்போ ரெஃபரன்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி இட் மேக்ஸ் அ பிளேன். இந்த பிளேனை வச்சு தான் ரொட்டேஷன் நடக்கும். ஸோ டிஃபால்ட்டாவே xy plane இருக்கிறதுனால இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் இப்போ சே I'll just focus here. So இப்போ வந்து just for now இங்க ஒரு லைன் இருக்குல்ல, இந்த லைனை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. Just focus on these two lines. Okay, just these two lines. இப்போ what I'm going to do is I'm going to change the angle from say 1 to 10. Let's keep minimal number sliders again. So இப்போ as I keep changing, notice that you know like that line will keep changing. Say 0.1 to 1, I'll have 0.1 to 1. See, notice that line is going to keep changing. Purida, if you are able to see, that line is going to constantly shift. Though ipo inga irukku. So say if I had it from 0.1 to say 3, if I connect this instead, so what you will see is and the line vande it just rotating on the periphery. So what that means is you know like the object and the edathile vande it is just spinning on its cylinder's side. So இப்போ நம்ம இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, எப்படி ரொட்டேஷனோட ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா, xy plane அப்படின்னு இல்லாத இருக்கிறத say we need to change it to a different plane. Say yz plane. Yz plane na clipping plane மாதிரி it's going to be a plane between y and z. So இதை வந்து I'm going to connect it to the point, and what I'm going to do is I'm going to set this as my plane. So இப்போ பார்த்தா do you understand what's happening? So rotation happens with respect to the plane. In the plane வந்து we can hide it off. So rotation அதுக்குள்ளேயே நடக்காம what's happening is it's kind of like happening on the outside zone. So again you know like I'll just take this out and group this for you. So yeah, this is our end geometry. So we got this geometry done with respect to our solid box. So this is again a variation from morning, but you know like say just give me 1 second. Yeah, there you go. Let me just put a naming panel so you know like you understand what's happening. On surface, on solid. So and the hierarchy வந்து we kind of like did this for the same cylinder for
a solid. Okay. So இது வரைக்கும் it was like இது வரைக்கும் this was the most basic like idea. இது எதுக்கு உங்களுக்கு டீச் பண்ணது அப்படின்னா to make you understand that whatever you know you can do it in grasshopper அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான். Done. So இப்போ to be honest, this is our content today, the main aspect of today. So what we are going to be doing is say data list and matching. So abdina enna abdina, so everything in grasshopper works with respect to list. Say ipo na inga oru line vechirukken. Done. So line vena, let's probably do a curve so it gets a bit more interesting. So I have a curve. Ipo I have another curve. So ipo in the curve vandu what I'm going to do is I'm going to set one curve. Either I'm going to set another curve. So we have two input components. So render curve. What I'm going to do right now is I'm going to divide these curves into with respect to multiple points. So ipo I'm using a divide curve. So as I told you already, when the pre inbuilt vandu count vandu set ஆயிருக்கும். So this is say and the மேல hover பண்ணா தெரியும். So one locally defined value which is 10. இதுக்கும் one locally defined value which is 10. So now நம்ம கிட்ட வந்து 10 points இருக்கு, but instead just for like reference, let me keep it 5. Okay va? So 5 points, 5 points. இப்போ நம்ம let's just quickly like இங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத visualize பண்றதுக்காக quickly point list use பண்றேன். So it's called point list. Again, if you're gonna forget the components, like it's better side la vandu just have a small sketchbook or paper and just write down the components if it's going to be more helpful for you. So ipo vandu what I'm going to do is I'm just going to connect these points connect பண்ணிட்டேன், but like I think the size is too small. So size vandu I'm going to set size, say 0.1. No, 0.1 is too small. Actually, we'll keep it as 1. Okay. Actually, என்ன problem அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்பர் இருக்கு, but so point list வந்து it's just going to show you the numbers, but ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. See, you've got 0 here, you've got 1 here, but எல்லாமே சின்னதா இருக்கு. So what we are going to do is we are going to change the size. So 1 இருக்கிறதுனால நம்ம இதை 3 times பெருசு பண்ணுவோம். I'm putting 3, so 3 times bigger. Let's just make it 10 times bigger. So yeah, there you go. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So everything in grasshopper, most of the things in grasshopper is gonna work with respect to list. So list na like it's just a collection of data in a particular sequence. So எப்பவுமே இந்த sequence வந்து it will start with respect to 0. அதனாலதான் நம்மளோட first point வந்து we don't call our first point as say 1, but we call it as 0. So இப்போ வந்து if I put a panel and if I connect this point, what you get is a list. So நம்ம கிட்ட 5 points இருக்கிறதுனால there is a list with an index. So in the 0, 1, 2, 3 அப்படின்னு இருக்கிறதெல்லாம் index. So this is what you call as index. And these are the points. அதோட numerically அந்த point ஓட location வந்து the script is kind of like the panel is kind of showing us. Same happens for our second set of points. So I'll just keep this out a bit. So 0.1, so we've got these two also. Now what we are going to do is we are going to keep it very simple. 0 ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் லைன் வரைய போறேன். So from the first list to the second list I'm going to draw a line. So I'm using the line component. So lineலயே ரெண்டு இருக்கும். ஒரு line component, this line component, if I hover over it, contains a line segment. So when it contains a line segment,
I'm drawing a line in Rhino and I'm connecting the line back here. The second is creates a line between 2 points. That is what we are going to use. So inga, the first set, this is our first set of points. Inga irukkiradhu, this is our second set of points. So if enna nadakudhu appadina, so from like the first zero list point, which is 0 point to 0 point connects a line, 1 to 1 connects a line, 2 to 2 connects a line. So what happens is the list, so onnoru panel, if we just go and see here, what happens is we form lines, where like 5 lines are formed with respect to அந்த இது. Say இப்போ வந்து we'll look at a new constraint. So I'm just gonna make a copy paste அதுக்கு பக்கத்திலேயே, but what I'm gonna do is இங்க வச்சிட்டு I'm just gonna set these two curves again. So அதே மாதிரி ரெண்டு curve. But imagine what if ஒரே ஒரு சைடுக்கு மட்டும், if there are multiple points, இப்போ leftலயும் 5 rightலயும் 5, that is why like it's very valid because the counts are equal. Whereas what if the counts are different? Say second curve I change the count. Got it? So enna nadakudhu, so I've just changed the number of counts. So what happens here is that like in the 0.5, let me do it in a new layer. So what happens is in the 5 it kind of like starts clubbing in with each of the points after 5. So this is called like this is actually called longest list. So inga enna nadakudhu appadina, what's happening is the component is kind of like taking the longest parts, say like the longest set of list, and matching it with the shortest list. So every rule enna appadina, இருக்கிறதுலே ரெண்டு லிஸ்ட்ல எந்த லிஸ்ட்ல அதிகமான காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கோ the longest list has to be satisfied. இப்போ say like we need to like satisfy the shortest list அப்படின்னா, so inbuilt it is a longest list, but we need to kind of create a shortest list. So under situation what we are going to do is we are going to go back here. மேல வந்து செட்ஸ்ல வந்து there is லிஸ்டுக்குள்ள வந்து there are two things. ஒன்னு வந்து longest list, ஒன்னு வந்து shortest list. So longest list அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பெரிய லிஸ்டுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லா வேல்யூவும் கம்பைல் பண்ணிக்கும். Whereas the shortest list, what it's going to do is it's going to take the shortest list and trim the longest list with respect to the shortest list. So inga I'm going to use the shortest list component. So நம்மளோட லிஸ்ட் வந்து first list அப்படிங்கிறது வந்து this list, second list வந்து இந்த set of points. So இப்போ what's gonna happen is let's just delete all these for like unwanted confusion. So focus carefully when I plug these list values inside. So and the shortest list, இப்போ இந்த லிஸ்டோட number 5 ஓட end ஆகுது அப்படின்னா the whole thing is gonna just close with 5. So this is a shortest list. So I'm gonna just make a copy of this. So this is the longest list. So everything in the longest list has to be solved. Alla enna pannadhu appadina, the longest list is taken as a first priority. I'm gonna disconnect. Let me just use it as a title here. Longest list. Whereas over here, this is gonna be the shortest list. So shortest list அப்படிங்கும்போது
say I have to again make a copy to show you people. Let me make a copy. So set one curve, set one curve. So if you kind of like look at the, you know, like Rhino, if you look at the difference, it's gonna be a very dry topic, but இதை எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது வந்து I'll show you. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபேப்ரிகேஷனுக்கெல்லாம் இது கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியமான entity, because you know, like say if you have a fabrication, if you have a structure, if that structure is made of 100 pieces, and the 100 pieces, you know, when you kind of like uh, uh, split them across and put it in a layout. So layoutல போடும்போது randomly அப்படியே you can't just shuffle it randomly and put it, but there should be an order. So அதுக்கு அந்த number பண்ணி and the whole list of objects which are there on the surface, all those 3D components, we need to break it into shorter lists and unroll them into a layout. So poco poco you'll understand the uses of all this. For now this is just the basics. So longest list evaluate பண்ணோம், shortest list evaluate பண்ணி அதுக்கு மேல இருக்க எல்லாத்தையும் it will just avoid it. Okay, now another important thing that, you know, like we'll be looking at is I'll change it out later. So shortest list delete பண்றேன். Another thing that we'll be looking at is cross reference. So cross reference ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, say these are the points, list 1, list 2. If I kind of like connect these back to the list, so cross product ல என்ன நடக்கும்னா, every element of the first list will get evaluated with respect to every other element in the second list. So it is kind of like a multiplication where, you know, like say இந்த என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த 0, let me change a much more legible color. I'll keep some yellow. So in the 0, what happens is this 0 point kind of like makes a line with this 0, அதுக்கப்புறமா 1, அதுக்கப்புறமா 2. So it kind of like makes a cross product. So 0 வந்து 1 2 3 it kind of like makes a line with all the elements in list 2. 1, it makes all the you know, like it kind of like makes a line with all the elements in list 2. இந்த மாதிரி it kind of like puts it all in together. So that's cross reference. So 3 types of list. So first one, the longest, you know, like longest one, it is an inbuilt process. Longest list is an inbuilt process. Shortest list one, when you kind of like you know, like terminate the whole function that's happening with respect to terminate all the functions with respect to the shortest list. Final இருக்கிறது cross reference. So it might look a lot longer, but you know, like it's very easy. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க இந்த I'm application based. I'll just show you one example. In the example, you don't have to do it. You needn't do it. You know, like this would be the final, you know, like thing for the session 3. But see, you know, like imagine in the cross reference, if we need to use it, so we can use it to create a grid. So say for example, if I have a point, so நம்ம manual point போடாம we are going to use a construct point. So origin வந்துப்போம். So point லயே ரெண்டு இருக்கு. So if I put point, I can instead do a construct point. So construct point என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, Rhinoல இருந்து நம்ம manual ஒரு point set பண்ணாம instead we are going to use 3 coordinate points. 3 value வச்சு automatically ஒரு point set பண்ணும். If you see on the right side, since all of those 3 values are predefined as 0 0 0, we kind of like have the points happening here. So ipo say, what if I kind of like give a value, I'm constructing a domain.
Okay. Domain இருக்கும்போது also I am able to just shift just one of these flatten பண்ணும். Instead I'll use a series. So starting point is say 0. We'll see if 0 or 1 works. Sorry, 0 works. Inbuilt point. So series என்ன நடக்குது அப்படின்னா let's look at a panel. So இதுக்கு தான் வந்து this is why we always use panel, because everything is a list of data and it's kind of like easier for you to understand once you see the list as a physical entity. So in the series நான் connect பண்ணா what happens is இங்க வந்து amount of ஒண்ணுக்கும் ஒன்னொன்னுக்கும் நடுவுல இருக்க ஸ்டெப் வந்து it is 1. say இப்போ நான் இதை வந்து 2 அப்படின்னா say if I keep the step as 2, understand here what happens is ஒரு first numberக்கும் second numberக்கும் the difference is by 2 values. So first is 0, second is 2, third is 4, 6. So it keeps varying. Over here, say if I kind of like make this step 3, it's going to become a multiple of 3. So we are just going to keep it at 1. 1 down on the predefined value. So let's just keep it at 1. Count abdina enna amount the number in the list. Say inga vandu 10. That is why it is from 0 to 9. Say if we keep it at 20. 19 varaikum 0 to 19. The list will happen from 0 to 19. All right. So ipo vandu we have a bunch of points over here. Yes. So ipo what if we இதே series we are gonna use it, but we are gonna let me make a copy and I'm pasting it here. Control C, Control V. But ipo அதே list of value, same list of value. I'm just keep the list here. Same list of values, but I'm gonna connect it off to y coordinate. So என்ன நடக்குது அப்படின்னா there is a like so x value y value, so each of these point in the point oda number வந்து 0,0, in the point oda number வந்து 0 say 1 and 1, இது வந்து 2 and 2, 3 and 3, இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சு we are going to get our points. say cross reference எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா say even z பார்க்கணும், if you are looking at z அப்படின்னா say இப்போ இது flattena இருக்கு, if I make a control C control V, if I use it to z coordinates, so z values add ஆயிக்கும். So every point is incrementally like stepping up by one number. say இப்போ we'll avoid the z for now. So x and y la we have these points. இப்போ cross reference எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா say if you want a grid of points, now instead what I'll do is cross reference. So either first list, this is the second list. So now I'm going to connect this list to x coordinate and y coordinate. So what it does is it kind of like multiplies the difference, because say if I delete this, if I just plug x, this is line 1. So either it is a group of points in the x direction. Now இப்போ இதை நான் disconnect பண்ணிட்டு if I connect y, this is y. So what cross reference does is it kind of like multiplies between the x and y. So again I'm using cross reference. This is the list, this is the list B. So cross reference can be used to create a grid. So inga vandu there is a grid of points that has been created. So இத வந்து நம்ம z ல வந்து z grid பண்ண முடியுமா அப்படின்னா yes we can. So control C control V. So இந்த இடத்துல போய் if I zoom in, I have a plus or a minus, இன்னொரு value add பண்ண முடியும். So I can add a value. So that's a third list. So third list I'm just going to plug it inside. So இப்போ in the third list if I connect it to the z coordinates, now I have a volume of points. So number one, it doesn't exactly require that like if there is a situation where you need to make a grid of points, or if you need to make a volume of points, you can always use cross reference. So again like this might be a little bit vague as of now, but like
eventually you'll kind of like figure out that, you know, like all these add up to particular functions with respect to usage. So yep, if you want, you know, like we can do a variation where, you know, like I'm just gonna quickly bring the values down. So I can keep a 7. I'll keep a, say 7. I'll keep a 7. So this is a 7 into 7 grid point. So now I can, you know, like say create cylinders. If you remember the script that we did in the morning, so this is a script that we saw in the morning, Control C. I'm just bringing it back to our script here. Uh-oh, there are 2 copies. So I'm just gonna plug in the mornings, these points into those points. And if I turn on the, so what happens is there is a grid of cylinders which are happening. So inga vandu the problem is the scale is too small. So idhila da vandu we are going to be using the step value. So I can use the step value. So step value la na 10 kudukumbodhu, see that, you know, like the distance between the first list and the second list is varying too much. So I'll keep it somewhere proportionate. So 5 seems appropriate, 7 seems appropriate. Idhe vandu I'll just plug it into. Uh-oh. So step is going to increase the bounding. Again, as I told you, you know, like this might be a bit dry and confusing for you, but you know, like either number further use pannamodu, you'll understand the purposes. So inga vandu, so I've used the same cross reference to kind of like plug into our morning script, where I can create a, you know, like a whole grid of cylinders with respect to, you know, like with respect to the cross reference that we did. So இதை இப்படிதான் பண்ணணுமா sir? Is this very mandatory அப்படின்னா? No, not at all. Because, you know, like say if I go to Rhino, I go here, you know, like I can come back here, I have a cylinder. So now a cylinder பண்ணிட்டேன். The same thing that we are doing, I can do it with array here. So I'm just going to use the command array. Array la, this is the object, enter. X direction la, say if I give 10, y direction la if I give 10, z direction la if I give 10. Now if I specify the spacing, I'll get the same. So it's almost the same, but inga the use of the அப்படினு பாக்கும்போது, that is when all these, so in the example vandu, so there are certain situations where you can do it very fast in Rhino, whereas in Grasshopper it's going to be a very long method. So identifying these, the more and more you get exposed to it, eventually you'll understand that certain things are fast in Rhino, certain things are faster in Grasshopper, and according to the input that you're looking for, you can change your you know, like way of working with it. So that is with respect to list and data matching. So basically we used a list and we kind of like matched multiple data across. So this is a straight list, normal line created between a normal list. This is a long list based line creation, short list based line creation, cross reference or cross product அப்படின்னு கூட கூப்பிட்டுக்கோங்க. So this is the most basic for datas and list. Again, I'll mention it one last time. சிலது வந்து புரியாத மாதிரி இருக்கும். Go back and try it out with respect to the reference file. அப்போ உங்களுக்கு புரியும். The application of all this is very, you know, like
you'll understand the application of all this with respect to samples as we keep working on later on. So we'll freeze it here for now. So since today is the first day number, we let's not push a lot and keep it into like say 5 or 6 sessions. So இன்னைக்கு மட்டும் will end with fourth session. So it's 2:40. 1 hour later, 3:40 we'll have just one more class where இதே data and list வச்சு list and list data matching மட்டும் I'll just cover ஒன்னும் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் I wanted to cover, but since I'm going slow, I was not able to cover it. அதை வந்து I'll do it in the session 4 and we'll close it up for today. And I'll give you a list of what all you need to do and send it to me. So for sending the same document, I'm making it a little bit more easier for you people. What you can do is you can kind of like group yourself into two. So two of you can join together to submit one single document. அந்த விதத்துல வந்து say typically like this is the list. If I need to show you a sample, downloads the fourth year consolidated mark list flow plan spreadsheet. Just give me 1 minute. Yeah, so what's gonna happen is, since in the Vati vandu we don't have a lot of time to like மூணு செப்பரேட்டா pavilion பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்கும் தனியா உங்களுக்கு வந்து குரூப்ல எவாலுவேட் பண்ண வந்து physical timing கொஞ்சம் கம்மி அப்படிங்கிறதுனால ஒரே ஒரு pavilion மட்டும் we are going to be building it. All of you together you'll be building one pavilion. அது என்ன அப்படிங்கறத will all work it out within positively the 7 classes, the next 6 classes that we have. But உங்களோட individual evaluationக்கு வந்து you'll have to submit a final document. But final document ஒரேடியா கடைசில கொடுத்தா வந்து it's going to be very stressful. So instead what I'm going to do is I'm going to split it up. அன்னன்னைக்கு பண்றத வந்து the submission, say for submission for like today's document would be by tomorrow 6 o'clock in the evening. அதுக்கு வந்து so two of you can pair together. தனியா தான் பண்ணலாம்னு இருந்தேன், but since like it'll be much more easier, two of you pair together. And what you'll be doing is forget all these studies that the kids did. Studies we don't have time to do studies. Say what's going to happen is make your own composition. I think you should be better with making your sheet composition right now, especially with you trying to do your portfolio and all. Just have a A4 document, whatever the script is, I'll give you a list of content. Say இன்னைக்கு வந்து I have a few, but say this is from the morning sessions. So you're just going to use part 1 la vandu part 1 is just going to be the heading where point cylinder, point 2 cylinder boolean, idellame vandu each of it is a script and a rhino output. You'll be just like putting a script input and a script output. So you'll be compiling it all together. So annenikku pannadha vandu you'll be making it as a submission on the next day around 6 o'clock. All these are multiple things that your seniors did. And they tried doing a lot of designs later on, but we'll try to avoid the designing part for now. We'll look at the pavilion, adu vandu focus ah vechupom. So this is one typical document. This should be a very very long document where they've done a lot of things. So similarly, two of you can pack together. So each of so you can probably split half the work to one person and you can split half the work to another person. And by tomorrow at 6 you'll be submitting a document.
So yep, I'll give you the list of what to do by today, somewhere around once session 4 முடிஞ்சோன session 4ல என்னெல்லாம் cover பண்றோம்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி I'll like get you the documents. As of now, like I'll be sending in you these script files. Do have a look at it, and like just understand what's happening. Number one, we'll do data matching and data list and matching version 2 at say 3:45. So அதுவும் I'll keep it very quick. ஒன்னும் இதுல இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல விட்டது மட்டும் தான் I'm going to teach it there. So don't worry about it. இன்னைக்கு we'll keep it a little bit low key. நாளையில இருந்து we'll kind of like increase the pace at which we are working. Okay. So I'm going to end this meeting. Like I'll see you people at 3:45. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, sir.